ভারতীয় স্পিন বোলিংয়ের কোয়ার্টেটের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই মুহূর্তে আমি এক বিশেষ জনের সামনে বসে আছি যাকে সবাই চেনে এক নামে, এরাপাল্লি প্রসান্না, ওয়ান অফ দ্য স্পিনিং লেজেন্ড অফ ইন্ডিয়া। স্যার, ওয়েলকাম টু রেপ স্পোর্টস বাংলা। প্রথমেই আপনাকে আমি জানতে চাই যে কেমন কাটলো পুজো? আপনি সম্প্রতি কলকাতাতেও গেছিলেন দুর্গা পুজো। ভালো, খুব ভালো। I enjoy puja this time exceedingly well because मेरा सारा घर था वो उसका 113th घर का पूजा था, so इसलिए it was fantastic out of the world. Myself, my daughter খুব ভালো এনজয় করেছি। অবভিয়াসলি আপনারা অনেকেই হয়তো জানবেন না, এরাপাল্লি প্রসন্নের একটা বিশেষ পরিচিতি আছে। উনি হচ্ছেন বাংলার জামাই, and he has a very strong bonding, not only from obviously Bangalore being his first home, but he also cherishes being to Calcutta. Sir, কলকাতার প্রতি ভালোবাসা যদি একটু আমাদের বলেন, if you share. কলকাতা ইজ কলকাতা। আমি খুব ভালো কলকাতা। I like Kolkata too much, but unfortunately, well, I lost my wife, but still my affinity towards Kolkata আছে। Absolutely. Now on a serious note, obviously আপনার সামনে এসছি, ক্রিকেট নিয়ে তো প্রশ্ন করতেই হবে। স্যার, দ্য ব্র্যান্ড অফ ক্রিকেট ইন্ডিয়ান টিম ইজ প্লেইং নাও, যেভাবে ইন্ডিয়ান টিম খেলছে, আর ইউ টেকেন অ্যাওয়ে অর ইট ওয়াজ এক্সপেক্টেড? অবভিয়াসলি they have been dominating every match, 8 matches, 8 wins out of 8, and the manner in which they are registering their wins, somewhat that has pleased you? Indian cricket is at its best now. Bowling, Kuldeep Yadav, Ravindra Jadeja are the people who are really playing the role, not noticeable by others because the other pacers are doing excellent job. But the batting is so strong. Virat Kohli, Rohit Sharma, Shubman Gill, and KL Rahul, all those people are so well placed in the batting order. So, khub bhalo, best side in the world now, Indian team. So, are you expecting India to go on to win the World Cup? Yes, unless until you trip, that's all. Only accident can happen, that's all. Otherwise, India should win. অ্যাবসলিউটলি স্যার। অবভিয়াসলি আপনি ল অফ অ্যাভারেজের কথা বললেন, মানে যেটা আপনি অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলছেন। অবভিয়াসলি ইট ডিড হ্যাপেন ইন 2019 ম্যানচেস্টার, ওল্ড ট্রাফোর্ডে। দ্যাট ওয়াজ 15-20 minutes বাস্ট ফ্রম ট্রেন্ট বোল্ট অ্যান্ড কো, দ্যাট ডিড ইন মিনস অবভিয়াসলি। তারপরে আমরা 2019 আমরা খুব ডমিনেট করছিলাম। তো নাও ইন্ডিয়া আর ফেসিং নিউজিল্যান্ড। কি মনে হচ্ছে, what does India needs to do? Means obviously complacency. Complacency no hoy na. This you're talking lower averages is a universal law. It's not my law or Bengali law or Indian law. It's a universal law because the run of the ball is so good for India. That may happen, but there's only 0.001% because the Indian team can overcome that also now. They are that strong. তো এরাপাল্লি প্রসন্নার মতে কমপ্লেসেন্সির কোনো প্রশ্নই নেই এই ভারতীয় দলে, এই রাইট। স্যার, আরেকটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করবো যে অবভিয়াসলি ইউ টকড অ্যাবাউট কুলদীপ যাদব, রবীন্দ্র জাদেজা, বাট ইউ শুড অলসো নট আন্ডারটেক দ্য পারফরমেন্স অফ বুমরা, শামি, সিরাজ। এই পেস বোলিং নিয়ে আপনি কী বলবেন, এই পেস ট্রয়কা নিয়ে? The best trio that we have now. And the other, as I said earlier, that Indian team performance is reflecting because the bowling is extremely strong. And I don't think no other side has such a good combination of bowling. That spinners can dominate when they come into play or control the game. And pacers can definitely destroy the first 5 batsmen. See, this sort of a attack, I don't think no other side. That's why I said the element of luck will play a little bit because these are 50 overs matches, 20 over matches. That run of the ball they call is also an important factor. Obviously, who has impressed you the most among this three? বুমরা, শামি, সিরাজের মধ্যে সব থেকে বেশি ইমপ্রেস কে করে? I'm always I admire Bumrah and Siraj for their aggressive, positive approach, but I'm a great admirer of Shami. Why is it so? Because the way in which he bowls, he reminds me of some of the old English bowlers like Brian Statham and
Shackleton, they are the people who used to bowl the ball, seam the ball. So I always an admirer who can take the ball away after pitching. I, being a spinner, I would like to turn the ball. That's where my strength was. So I apply the same rule. A fast bowler who can seam the ball after 10 overs, I think he's a far more dangerous bowler than just pace. কি প্রশংসা এই সামির জন্য। Obviously, now talking about the batters, Prasanna sir, obviously Virat, we all know he's a star batter. He's the modern day great. But the way the others has also chipped in, the likes of Rohit Sharma, Shubman Gill, KL Rahul, Shreyas Iyer. Means, what do you talk about this Indian batting? See, Indian batting has well spread out strength. Besides, two columns are there, like Rohit Sharma and Virat Kohli and KL Rahul. There are other players. Jadeja himself is a sort of a difficult batsman to bowl at when he is going great, and he can always turn the game. The other day you saw in just a matter of 10 overs, 10 balls or 12 balls, he scored some 30 odd runs. So he is such a brilliant player too. So our batting is such a well spread out lineup. So, but definitely the responsibility lies with Virat Kohli and Rohit Sharma. And Shubman Gill, yeah, he's an youngster, so just coming up. So he take a little experience to hona chahiye, but these two are my columns, supported by KL Rahul, and Shreyas Iyer is also an youngster, okay? And dangerous player who can tail wags is Jadeja. Talking about Virat, means do you see him batting at his best? Means obviously 2016 আমরা যেরকম বিরাটকে দেখেছিলাম ওই রকম মানে ওই মোজো ব্যাক মানে যেরকমভাবে ও খেলছে, যেভাবে ডমিনেট করছে বোলিং অ্যাটাক, ডু ইউ সি হিম অ্যাট হিজ প্রাইম নাও? He's always at his prime. I don't see his failure has never been a failure at all. But if he fails in batting, he is there as a fieldsman. His presence is always felt. Therefore, Virat is Virat. Okay. Virat is Virat. Obviously, আপনাকে আর বেশি বিলম্বিত করবো না স্যার। আর লাস্ট কাপল অফ কোশ্চেন্স, ডু ইউ সি ইন্ডিয়া রিপিটিং দ্য পারফরমেন্স অফ 2011 প্লেইং অ্যাট হোম? মিনস দিস ইজ দ্য বেস্ট চান্স, ডু ইউ রেকন, ফর ইন্ডিয়া টু I would say in 1983 they are going to repeat it. Okay. If India goes on to win the World Cup, do you think this is the best Indian side? Obviously, comparing to the era of 1983, 2011, আর এই টিমটা যদি বিশ্বকাপে যেতে without... That comment I was not going to compare. But what I am trying to say is, in 83 we won the World Cup, now we win the World Cup as well. So therefore, the era is different, cricket style was different, you know, the approach to the game was different. Now, totally there's a change in approach to the game. So as of that, with respect to that, I think the Indian team has adapted themselves to the change of conditions and the trend and the way in which the game is played. I think we are playing much better than any of the English side or the Western sides. Thank you very much talking to us. Thank you, sir. Thank you. Man. এই হলো আমাদের কথোপকথন এরাপাল্লি প্রসন্নার সঙ্গে। তো এভাবেই দেখতে থাকুন আমাদের কভারেজ রেপ স্পোর্টস বাংলায়, এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন যাবতীয় খবর ওয়ার্ল্ড কাপের কভারেজ থেকে। আমি দেবাশিস, রেপ স্পোর্টস বাংলার জন্য।